When our Scripps News investigation aired in December, an in-depth report on Ukraine's stolen orphans, it sparked a new sense of urgency to rescue Dennis. Now, just over a month later, he's free to tell us his remarkable story. What did it feel like when you crossed the border into Poland, knowing that you'd gotten out of Russia? Когда я пересекал границу, я понимал, что именно сейчас, при пересечении границы, я начинаю новый этап своей жизни. Very good to meet you, my friend. We met Dennis at the Warsaw hotel where he spent his first night of freedom. To get here, he endured a week-long journey from Moscow through neighboring Belarus and finally Poland. His secretive rescue was orchestrated by a group called Save Ukraine, an organization dedicated to extracting Ukraine's stolen children from Russia. An orphan for years with no parents, we had first spoken with Dennis at the start of the war. It was 1 week into Russia's shocking invasion of Ukraine. Russian tanks and soldiers had just captured the southern port city of Kherson, trapping it under a brutal military occupation. Caught in the middle of the chaos, an orphanage. Its director, Volodymyr Sahaidak, spoke to us from across the front lines, the Zoom going in and out. He was surrounded by nearly 50 orphans whose survival was in his hands. Do you think that they are in a lot of danger? Они в опасности, конечно. Они в опасности, но мы ничего не можем сделать, потому что мы окружены вокруг Херсона русскими войсками. Dennis, a 16-year-old, spoke for the group. Але старші діти мого віку з інших груп допомагають вихователям сидіти з дітьми. Ми не дуже сильно їх в цьому напрямку інформуємо, тому що вони панікують. He seemed wise beyond his years. He was also a Ukrainian patriot. In our conversation and on social media, lashing out at the Russian occupiers. Я живу в Херсоне, оккупированном российскими войсками, и это реально страшно. Они убивают, они насилуют, они воруют людей. И Путину на это все равно. Поэтому я сразу скажу, что я за Украину. But as the war raged on, Russian soldiers started targeting orphanages in Ukraine, security cameras capturing the moment they came to Dennis's orphanage. The younger orphans would be smuggled into hiding and saved, but the older boys, including Dennis, could not be protected. They were taken to Russian territory. Months went by without any word of his fate. Then, a startling discovery online, a Russian propaganda video featuring Dennis wrapped in a Russian flag. Я хочу служить в армии, хочу служить Российской Федерации, поэтому и планирую переводиться где-то в военно-морское училище Нахимова. Откуда у вас такое желание появилось? Россияне вообще очень добрые люди, а украинцы, готовы порвать. Russian state television came to visit you and interview you. Tell me that story. Я бы сказал, это пропаганда. Это снятие роликов для пропаганды. Попросили сказать, я сказал. Это было ошарашенно. Я не ожидал, что они вообще приедут. Был вопрос, и, насколько я помню, как вам относятся здесь. Да, я ответил очень честно. Я сказал, что действительно относятся очень хорошо. То есть нас очень тепло приняли. Мы когда приехали, мы были очень голодные. Нас сразу накормили. Вот нам дали комнату в общежитии. One of the things that you said was that you wanted to fight for the Russians. Это неправильно, я не знаю. Dennis explained that he felt compelled to join Russia's youth military organization, even while all along he was really hoping to escape. То есть я должен был делать видимость, что как бы у меня все хорошо. Dennis told us he'd reached out to relatives who'd fled to Germany. Я хотел вернуться к бабушке и брату, потому что я вот всю жизнь практически с ними не виделся. Save Ukraine decided to take up his case, making their first attempt to bring Dennis home, sending a designated guardian to Russia, but officials there turned her away. Моя возможность вернуться к семье временно, она как бы заблокирована. Мне стало очень обидно. Dennis told us Russian intelligence threatened his life if he tried to escape. Promises by other Russian officials he met of an apartment and an allowance never materialized. What Dennis did get was an order to report to a Russian military office.
может, даже чуть-чуть больше, я получил повестку на то, чтобы встать на учет в военкомате в Московской области. Вот. Но я не стал. Я не стал, я получил повестку. Dennis says it was a dark period for him, and he doesn't know what would have happened to him if he hadn't crossed paths with one special Russian family. Это очень добрая семья, несмотря на то, что у меня были какие-то жизненные проблемы, они меня приняли таким, какой я есть, они меня приютили. Моя точка зрения по отношению к политике менялась постепенно. Не все, кто родился в России, они плохие. А разве он хочет? We noticed throughout our conversation, Dennis did not criticize Russia's invasion of Ukraine. То есть неважно, кто первый напал, неважно, неважно, кто первый нанес удар, важно то, кто страдает. Why did you want to leave Russia? Здесь ответ только один. Я хочу к семье. Да, так получилось в этой жизни, что я сирота, но я хочу прожить оставшуюся жизнь рядом с моей бабушкой, с моим братом. И для меня это очень ценно, для меня это очень важно. Обязательно. After he sat down with us, Dennis met with the head of Save Ukraine. Mykola Kuleba told us afterward he believes the teenager is the victim of Russia's systematic indoctrination of Ukraine's stolen children. In your mind, is he a victim of a war crime? Yes, 100%. He does not understand yet. He hugely brainwashed. He needs sometimes to be deprogrammed. When we left Dennis, he was boarding a bus to Germany. Все отлично, я очень рад. У меня скоро вижу с бабушкой. Страшно? Уже нет. Уже вообще не страшно. Может, еще там Беларусь, Польша была страшно. Сейчас вообще я больше радости, чем страха. Я считаю, что та часть моей жизни в России не закончилась, потому что это часть меня, это часть моего формирования, это все равно останется навсегда в памяти. Jason Bellini, Scripps News, Warsaw, Poland.